Fatala fatu le mai moanga lo tatu watunu uli ne fiafi ma lo le ngā lo lue ma lo fo ili tawatai I whaiva matiu te sawhenga ili ni yaso alo maia o se whapupunga le ni o lau Samoa Taulogologo. Tomo atu e tātou tala o le asona nafi sa whaatau te iai le whaatala tala noa ina o se whaata o tonga o ala fua mata I ala moa o ngā Samoa. E peona sa whaatau te iai le pulengo tusi pasi ma whailonga tawaloa. Whaatasi ma lātou paanga o loo fesoa soani atu mangalu lue whaatasi. Sia te lenga ni o le report. O le whaatala tala noa ina o se whaata o tonga o ala fua mata I ala moa o onga ai maisa o onga whaawau o le atunu. O le autule o se whaatala tala noanga sa whaatau taia e le pulenga o tusi pasi ma whailonga tawaloa Samoa. Whaatasi ma lātou paanga o loo fesoa soani atu mangalu lue whaatasi. O lea wha moe sa amatalia I le vaiaso o tuana yatu. E peo na whaatau te iai I le aso lua se fululima o le masina o tuana ai. A wapa anga le pulenga o loo I le motu tele sa la whai. Pe tai o le aso na nafi lea fwoi sa tu e whaatau nuai le nei wha moe. A wale whaatalatala noanga le pulenga. Maana pa anga uma o loo I le motu nei o polu. O ta iala moa o onga o loo whaanga solo. O se fuafuanga u whaata oto ele pulenga o tusi pasi ma whailonga tau loa le atunu. Ina ia si iti aile so otanga I le vaenga o onga. Whaapele tu moa o onga whaawau po le piset. O le whamoe moe o le pulenga ina ia fausia. Malango ina le pulenga mana paanga se fuafuanga. Ina ia manino mamala malama le tu tau o onga. Ai meisa o le fesota inga. O le lelei o le o ina mole lumana e manuia. Ai meisa o I tu mawa noa whainga luenga. E mawhaio na mawaina. O le fuafuanga e pe o na tala noa ina o se taunu unga lea. O le whaatala tala noanga e pe o na whaatau teia I le masina o se tema. O le tausanga na se ima vai atu nei. Ma le nau ta inga sa atuli matai ia feso o tai mana onga. O paanga ma lato paanga langolango. Ma le tuta wa o onga I Samoa. Ai maise o le wha mamafa. Ina ia so longa le leile fesuia inga maia o onga masani. Se yo atu ia o onga whawau. Ma le luma na I tu taunga luenga. O le whaatala tala noanga I pe o na whanga solo o mawhai ai o na maua e le pulenga. Ni manatu mai a lātou paanga e whausi ai a la fua ma le whaata o tonga. E mawhai o na fua wao o ngā mole atonu. O se itu na matua whaafetai ai e le pulenga o tusi pasi ma whailonga tau aloa le atonu. Le lango atu ai maise o le fesoa soani e pe o na ofoina e paanga uma mo le tau mawhainga o le ni whamoe moe. E le kana le li whano mo Samoa Taulogologo. O le fo ia o taua ma le vave maua se file mu I le vao Rusia ma Ukraine e pe o na tula I mai. O le nau ta inga leo Samoa e pe o na wha leo ai o le tātou ampasa I to tono malo o whaatasi I se fono whaafua se I malo o whaatasi sa whaatau taia mo se file mu o le vevesi o lo tula I mai. Sa toanga li nei o le nei report. O le fo ia ai o le vevesi o lo tula I mai o so wha inga Rusia o lo pangati ai Ukraine. O le aunga ma le wha moe le o le fono whaafua se ia malo o whaatasi sa whaatau taia. A wale fo ia o le nei whaafita uli. O le ampasa o Samoa I malo o whaatasi le fionga ia whatu manawa o polu le tolu takta pa o le leilu teru. Sa whai masui o Samoa I lea fontanga. E wha leo so tātou manatu e winga I le mata upu o tule mai. I le forsanga le fionga ia whatu manawa na ia tā uai le lango o Samoa mo Ukraine. Ai meise o se tau mawhainga ina ia mawhai o na whaasolo muli ai malosi whaafita mo so whainga ua whaatino e Rusia. I le forsanga le ampasa na ia whaailoa manino ai le nau ta inga o Samoa ina ia vave o na whaia se fofo ma ia maua se file mu o le vātau atu nuu e pe o na tula I mai ili ni vaitau. Na tā ue le fionga ia whatu manawa se tasi o manu lauti a malo o whaatasi mo le tāo fia o taua ai meise o le a whaina o le lumanai o le isi au ngā tupulanga ona o whewesia inga. E manatu Samoa e alatu I le folosanga ale ampasa o le tūlanga lea e te tau o na autasi iai malo o whaatasi. Ina ia vave maua le file mu o le taua o loo o tūla I mai. Na tā ua fo I lea folosanga. O matua solia Rusia nisi o whainga whaavae ma ia inga u whaata oto e malo o whaatasi mo le nofo le leima le file mu o le lalolangi. Ma o le ala lea ua manatu ai ma lango ina e Samoa. Le tūlanga o fina ngalo iai malo o whaatasi mo se file mu. Ai maise o tangatanu o Ukraine. O le tatalo lea Samoa e pe o na wha leo ina lo tātou suya wai. Ina ia whaia le whaatinonga tatau. Ma ia sa ili le file mu o no afianga o taua ua tūlai mai.
Ile kana le lifano mo Samoa Taulogologo. O se tulanga whainga tālo o whisanga i ma Amerika Samoa o no afianga ma tūlanga i le pepesi ai o le wha mai o le COVID-19 ma ua atu i le valo se fululima ngase ua wha maonia le afia i le siama o le COVID-19 o se au telenga le nei o le report. O se tūlanga whainga tā ua whisanga i ma seo tātou motu atua oi i Amerika Samoa o no afianga ma tūlanga i le pepesi o le wha mai o le COVID-19 ma ua atu le valo se fululima ua wha maonia le afia i le siama o le wha mai ina ua toe wha upopo nisi sui fau e to ulua se fulu ua wha maonia ua afia e pe ona ta ua i se pepo wha amatalanga na tuina mai i le matanga luenga o le soifua malolo ina ale malo Amerika Samoa i le aso na nafi i se ripoti tustusia al soifua malolo ina o lo wha mawinai nisi o nuu e pitu sili ona to atele i lantou ua afia le olo wha mawinai ta funa e lua se fulu tolu ua afia so ne yai manu uli e lua se fulu ma le toa se fulu wha ua afia i leone o lo wha mawina fo i le ripoti le a afia umo nu o Amerika Samoa ina ua iai e ua wha maonia le a afia i nu taitasi i le vairasi o le COVID-19 o le wha iungo le vai aso o tua na isa to e wha asala lauina ai e le fionga le kovana ia le manu peleti maunga le toe wha upopai o le isi vai aso o le vavao e tāpuni ai Amerika Samoa au iai le lanu mumu o la asanga wha atulanga ina o le wha mai e toa se fulu valu i lantou ua afia o lo o wha mawina i ripoti ua maea oma o lantou tui pui pui o le COVID ma ele ai se isi o i lantou ua afia o whaata o tolia i se mota ngasi ele ai fo i se soifua ua mai mau le wha mai e pei ona tusia i le ripoti e tusa ma le vale su whapa sene o Amerika Samoa ua ngavaa i le tui ua maea oma ona whai o lantou tui pui pui e pei ona whaatulanga ina ma sa wha mawina foi le afe lua se lau ma le iwa sa ma whai ona whai o lantou tui i se tuinga sa whaatauteia i le malaiva lele i tāfuna i le aso lua se fulu ono Februari tusa lea o le aso lua se fulu fitu i Samo nei o le taimi nei o lo whaanofo e sia uma i lantou wa afia i o lantou ainga ma o loo matua ma taituina lele i foi ma i leono pipisi a tili antu i tua o loo toi wha wau le isi vai aso mo le vavao e o foi matanga luenga le malo o tapunia vangana lava au nanga matua mo mia o lo tatala pela manoa ele kana le lifano mo Samoa Taulogologo la faisi tatou malolonga mo tatou faasalango faapisi nisi ato taliu mai mo mafaafofonga ilenga ngana fa Britania. Our TV2 News will be right back for our English bulletin after this short commercial break. Fautuanga ba le matanga luenga o le seifua maloloina. Le ala ngona le popole le taimi le COVID-19 e alofa ia te oe matausi lelo seifua maloloina ia so ta e tangata o lo a inga mawhaaso ai o le ngona a whai wa yeini sa le nofa vava la lata ia wha o ngā telefoni po le interneti e so ta iai tausi lelo tino ia lava lau malolo tau mawhai mea ai seifua maloloina wha ngai oi lau tino ma ia whaititira tau mawhaava malosi. Ia whaia ni au whaatinonga i te fia ma maasania ia sa uma, e peo le pukalwhale, whaisau tatalo, o le taha le pese ma e siva ai. Ia mātai tū le leifa matalanga sa o winga le COVID-19, ma ia tau mawhai fo ia awara sa ona matamata i tala whaasala lau, e a whai ua lofi tūwina oi le tele o whamatalanga. Au le whaonga ina leo le tapaa o le aba maalosi ma nisi o la au whaasaina e pūle ai o la ngona e fōlinga i ono fisosoani se taimi pōpō ai whaate tele ina ai ona e whaanoa noa ma le fia i mo se taimi umi e ese le tali atu le whanau la haiti pe a o ina popole ia e la ngona ina le popole lau tama ma ia a pongi mai ma mata i tūle lei ia whaawaunga i o inga te tau na whai e peo le whai o mea onga e taimi e taalo ma malolo ai. Whata ua le soifua malolo ina mawhauwhau.
Monisi Faamitalanga Faamisotai Mtanga Luenga le soifua maloloina. I le telefoni numela ono barutasi o. We have to talk about this. We both own a half share of the property. What are we going to do, Claire? Getting dressed might be a start. You have no idea what it feels like trying to keep the place alive on your own. In case you haven't noticed, we're all women here. Pack up your things and get off the property. I'm the boss now. Let's go. Wait till she has to gallop. Come on. Good evening and Talafalava. Welcome back to TV2 News for this Wednesday evening. Leading our bulletin tonight, the Samoa Qualification Authority is undertaking stakeholders consultation on the draft Samoa Educational Learning Pathways Framework. Here's more on this report. Samoa Qualification Authority has undertaken stakeholders consultation on draft Samoa Educational Learning Pathways Framework. It started in the Big Island of Savai'i on Friday, the 25th of February 2022, and yesterday, the 1st of March 2022, for Upolu stakeholders. The Samoa Educational Learning Pathways is an initiative under SQA's mandated function to promote links between the school sector and post-school education and training or PSET sector framework to support better planning, coherent education programs, and critically support the learner to navigate the system and understand how their learning relates to future studies and employment opportunities. The draft framework is a result of initial consultation held with stakeholders in September 2021 with the aim of meeting the need of stakeholders and support learners in Samoa, with emphasis made on smooth transitions of learners from school to PSET and further to employment and continuous education. The consultations are to capture feedbacks from stakeholders on the draft Samoa Educational Learning Pathways Framework for SQA to finalize for approval and implementation, and to gauge their support and commitment to ensure sound and collaborative implementation of this new initiative for education sector in Samoa. Samoa Qualification Authority acknowledge and thank all stakeholders and PSET providers for their contributions in bringing this new initiative to fruition. Elikana Leli Fano for TV2 News. Taking action and seeking for peace immediately between Russia and Ukraine was the main concern of our country, as it has been voiced by our ambassador, also representative of Samoa to the United Nations, during the UN General Assembly Emergency Special Session. Here's more on this report. Seeking for peace in the tension between Russia and Ukraine
was the main purpose of the United Nations General Assembly Emergency Special Session that has been already conducted. Samoa was also participated in this session as represented by His Excellency Ambassador Fatu Manava Upolu III, Dr. Paolelelu Cheru, also the permanent representative of Samoa to the United Nations. Samoa stands in solidarity with the people of Ukraine. As a peace-loving and vulnerable small island state, Samoa believes that there are only a few global mechanisms available to safeguard our security, continued existence, and well-being. One of these lies in the maintenance of global peace and the respect for rule-based international order. Fatu Manava also quoted in his speech one of the United Nations key factor highlighted in his charter, which concern for peace and also to save the success generations from the scourge of war. The preamble of the UN Charter highlights as one of its key raison d'etre of our organization, and I quote, is to save successful generation from the scourge of war and to live in peace with one another as good neighbors. Colleagues, that must be our main focus now. Our country's concern, as raised by our ambassador, is to stop immediately what Russia has started. Not only it affected the people of Ukraine, but it also break the UN policies and law for peace of the whole wide world. Samoa is greatly concerned by the invasion of Ukraine by the Russian Federation. Such action is in clear violation of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine, and inconsistent with the stated principles laid out in Article 2 of the UN Charter. We condemn Russia's unprovoked attack on Ukraine. Samoa also urged every representatives of the United Nations to take action involved to focus their efforts on ensuring an immediately cessation hostility and surveillance infrastructure. Samoa strongly advocates for peace and urge all actors involved to focus their efforts on ensuring an immediate cessation of hostilities, protection of civilian and civilian infrastructure, reframing from actions that may further escalate the dangerous and delicate situation in Ukraine, cease all military operation and return to the barracks, and prioritize diplomacy to diffuse tension. Elikana Lelifano for TV2 News. American Samoa has now faced a rapid spread of COVID-19 when their community cases has reached the number of 85 has now affected. Here's more on this report. Our neighboring island, American Samoa, has now faced a rapid spread of COVID-19 when their community cases has reached 85 with 20 positive tests registered, as it has recorded in a statement from the Department of Health yesterday in the territory. According to the Department of Health Situation Summary Report, it has recorded Tafuna with the highest of 23 positive cases, Nuuli recorded the second with 20 positive cases and 14 positive cases in Leone. The report also stated that every villages of the island recorded positive cases since the community transmission started last month. Governor Lemanu Peleti Maunga has officially announced in the weekend that American Samoa will remain under code red for a further week. The Department of Health report states 18 of the positive cases were fully vaccinated and there are no reports of hospitalization or deaths related to COVID-19. Over 84% of American Samoa are reported to be fully vaccinated, and on the 26th of February in American Samoa, which was the 27th in Samoa, an airport's drive-through vaccination center recorded 1,209 vaccinations administered in one day. American Samoa's approach is vastly different from that taken by neighboring Samoa. Those who have tested positive in American Samoa
are isolating at home for 14 days. According to the Department of Health report, the enforcement of home isolation is being carried out by the Department of Public Safety and Office of Samoan Affairs in cooperation with Department of Health. Governor Lemanu Peleti Maunga announced an extension of code red for a further week, except for essential services, but all American Samoa government departments and all schools will be closed for a further week. Elikana Lelifano for TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for this Wednesday evening. I would like to acknowledge the generous support of the Samoa Water Authority, which enabled us to file our bulletin for this evening. Enjoy our remaining programs. Until then, good night. Taununga le na o lau Samoa taulogologo mo le afiafio le nea solulu whaafteitele i le langolango mai ale pulengo swavai. Ai manuia tele lau mai moanga iniso tātou pokalame whata oto tō whasoifua. Tama?